In this video, we can discuss about general anesthetics. So let's start with the definition of general anesthetics. General anesthetics are the drugs that induce the reversible loss of consciousness. So the difference between the anesthetics and analgesics is, in anesthetics, there will be a reversible loss of all the sensation including pain, heat, touch, etc. But in case of analgesics, there will be a reversible loss of pain sensation only. And there are two types of anesthetics, general anesthetics and local anesthetics. The difference between general anesthetics and local anesthetic is, in general anesthetic, there will be a reversible loss of consciousness along with the loss of all the sensory perception. But in case of local anesthetic, there will be no loss of consciousness, only the loss of all the sensory perception will be blocked for a specific region. So that is the local anesthetic. So now let's see what are the ideal features of a general anesthesia. There will be a loss of all the sensation, including the pain. All the sensation like touch, sensation towards the heat or hot objects, etc. And there will be a reversible loss of consciousness, and patient may go to a sleep, and there will be an amnesia, there will be a loss of memory during a short period. There will be an immobility and muscle relaxation, so if the patient cannot move his muscles, and there will be an abolition of somatic as well as autonomic reflexes. So both voluntary as involuntary movement of the muscle will be blocked by general anesthesia. Now coming to the classification of general anesthesia. General anesthetic is classified into inhalational and intravenous general anesthetics. Inhalational type of general anesthetic is again divided to gaseous and volatile liquids. Example for gaseous inhalational general anesthetic is nitrous oxide, and example for volatile liquid inhalational type of general anesthetics is either halothane, isoflurane, desflurane and sevoflurane. Now coming to intravenous general anesthetic, it is again divided into fast acting and slow acting general anesthetics. Example for fast acting general anesthetics are thiopentone sodium, methotrexate, propofol and etomidate. Now example for the slower acting intravenous general anesthetic is again divided into benzodiazepine, dissociate anesthetics and opioid analgesics. Examples for benzodiazepines are diazepam, lorazepam, midazolam, and example for opioid analgesic is fentanyl, and example for dissociate anesthetic is ketamine. Now coming to the mechanism of action of general anesthetic. The exact mechanism of general anesthetic is not known till now, but the molecular level of mechanism of action of general anesthetic is found to be any one of these four. Anesthetic agent may bind with lipid matrix of nerve membrane, so that it will produce a secondary change in the ion flux like in potassium channel, and there will be an interaction with the membrane of ligand gated ion channels. So every neurotransmission will be taking place by a process of depolarization and hyperpolarization, that is the part of neuronal transmission. So by blocking these ion channels, it will block this hyperpolarization and depolarization cycle, and thereby it will inhibit the neurotransmission. Now another mechanism is general anesthetic may facilitate or potentiate GABA A receptor function, thereby it will produce an opening of ion channels, and thereby it will suppress the neuronal excitability and it will lead to unconsciousness. The examples of drugs which follow these mechanisms are halothane, propofol, etomidate, isoflurane and desflurane.
Now another mechanism of general anesthetic is it will antagonize the action of excitatory neurotransmitter like glutamic acid on N-acetyl aspartate molecules or NMDA receptors. Examples of drugs which follow these mechanisms are ketamine and nitrous oxide. Now another mechanism is it will activate the glycine chlorine channel in the spinal cord as well as medulla. So these are the different mechanism of action of general anesthetic. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് CNS ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, CNS ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ കൂടണം ലൈക്ക് ഗാബ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഇൻ NMDA റിസെപ്റ്റർ. അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be an inhibition of neurotransmission like ion channel blocking. So that is the mechanism of action of general anesthetic. Now coming to the anesthetic protocol. നമുക്ക് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പോയിട്ട് നാളെ സർജറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പോയിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പ്രിക്കോഷൻസുകൾ എടുക്കണം. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ്, വെയ്റ്റ്, അയാളുടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസുകളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് എത്ര ഡോസ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. ആ ഡോസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോംപ്ലിക്കേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഡ്രഗ്സുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ആൻ പ്രീ മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ ഈസി ആൻഡ് സേഫ് യൂസ് ഓഫ് ദ അനസ്തെറ്റിക്സ്. ലൈക്ക് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആങ്സൈറ്റി കുറക്കാനുള്ള ഡ്രഗ്സുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രെമർ, എക്സൈറ്റബിലിറ്റി, ഇൻക്രീസിങ് സലൈവറി സെക്രേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സുകളായിരിക്കാം പ്രീ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then we will give an anesthetic, short acting anesthetic like Thiopentone and Propofol for the induction of anesthesia. ആദ്യം ഒരു അനസ്തേഷ്യ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Then we will give more drugs to maintain that anesthesia. Then during this anesthetic process there will be a tremor. So in order to reduce that tremor we will use a skeletal muscle relaxants. And during the surgery it may cause some pain, so analgesics may be used as a pre-medication during and after the operation and or after the surgery. So now another drugs after to reverse the neuromuscular blockades as well as to prevent the post-operative vomesis, POVNV, post-operative nausea and vomiting in a treat ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിഎമെറ്റിക് ഡ്രഗ്സുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. So this is the anesthetic protocol. Now let's see what are the different stages of anesthesia. അനസ്തെറ്റിക്സിൻ്റെ ഡോസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. There are 4 stages: stage of analgesia, stage of delirium, stage of surgical anesthesia and stage of medullary paralysis. Let's start with the stage of analgesia. This stage will start from the beginning of anesthetic inhalation and last up to the loss of consciousness. So in this stage the patient will be conscious and he will be less sensitive, so minor procedure can be done in this stage of analgesia. So it will start from the beginning of anesthesia to up to the loss of consciousness. Now coming to the second stage, that is the stage of delirium. It will start from the loss of consciousness to the beginning of regular respiration. സോ ഇവിടെ ആളുടെ ബോധം പോയത് തൊട്ട് ആള് കുറച്ചൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ച് അയാൾ റെഗുലർ റെസ്പിറേഷൻ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിനാണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെലീറിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ആൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജ്. പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും ട്രെമറും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കൺവൾഷൻസുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. സോ വി കനോട്ട് ഡു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ്. നൗ കമ്മിങ് ടു by further increasing the dose, the patient may come to the next stage, stage of surgical anesthesia. It will extend from the onset of regular respiration to the cessation of spontaneous breathing. Further dose കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ പേഷ്യൻ്റ് നോർമലായിട്ട് റെഗുലർ റെസ്പിറേഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെയും ഡോസ് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമയത്ത് സ്പോണ്ടാനിയസ് ബ്രീത്തിങ് ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും
ഒരു അനസ്തെറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനനുസരിച്ച്. കാരണം ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡെലീറിയം അല്ലെങ്കിൽ അനാൽജസിയ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോൺഷ്യസ് പോവാത്തതും പേഷ്യൻറ്റിന് പെയിൻ അറിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് above this stage it may goes to medullary paralysis, like respiratory block and heart stop may be there, and it will start from the cessation of breathing to the failure of circulation and death. So ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് എത്രത്തോളം ഡോസ് ഉണ്ട് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അനസ്തേഷ്യ MD അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ജോബും കൂടിയാണ് ഈ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും അടി കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളതാണ്. ഡോസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ഡോസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് കോമയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അടി കിട്ടും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതൊരു MD അനസ്തെറ്റിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സർജറി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയും അത് ഫിനിഷ് ആവുന്നത് വരെയും അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് അനസ്തെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജസ് ഫ്രം awake to commencement of surgery. It will deepen the anesthesia as the stage increases. സ്റ്റേജ് 1 നിന്ന് 2, 3 ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് സർജറിയിലോട്ട് എത്താം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഒരു സൈക്കിളിൽ തന്നെയാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ച് പോകുന്നത്, റിക്കവറി ചെയ്യുന്നതും അനസ്തേഷ്യ റിക്കവറി ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടെ തന്നെ പോയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്, ഡെലീറിയം, അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ, അംനീഷ്യ, ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനസ്തെറ്റിക്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പല ഡ്രഗ്സുകളും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ അനസ്തെറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റേജ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് മെഡുലറി ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ്, കാർഡിയാക് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് അറസ്റ്റ്, നോ ഐ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെയുള്ള സ്റ്റേജാണ്. ഈ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് 3 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു മേജർ സർജറി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജിക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉള്ള, ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉള്ള ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. Now let's discuss one by one. First drug is nitrous oxide. It is also known as laughing gas. This is a cheap, colorless, odorless, which is heavier than air, which is non-inflammable and non-irritating gas supplied under the pressure in steel cylinder. This is a rapid induction and rapid recovery general anesthetic. It have a low potency. This is a low potency anesthetic because it will not produce unconsciousness. This is a good analgesics. Even 20% can produce analgesia, which is equivalent produced by the conventional dose of morphine. But there are some disadvantages like euphorbia, increased cerebral blood flow, which will tend to elevated intracranial pressure, and nausea. These are the different adverse drug reactions of nitrous oxide. Now, this is mainly used along with the oxygen in tooth extraction, also in some painful procedure like dressing of burns and cleaning of wounds in the burns. So these are the different uses. So it cannot be used for the surgical anesthesia. It can be used for an analgesic action, that is the nitrous oxide. Now coming to next drug, that is the ether or diethyl ether. It is a highly volatile liquid which will produce irritating vapor, which is inflammable as well as which is explosive. So handling will be very difficult. And this is a potent anesthetic. It will produce good analgesia as well as it will produce a good muscle relaxation. And it can increase the saliva and respiratory secretion. So we have to use an pre-anesthetic medication like atropine in order to decrease the secretion of saliva as well as the respiratory secretion due to the anesthetic procedure. Now the recovery is very slow, and post anesthetic nausea and vomiting may be there. These are some adverse drug reactions of ether, and there is a chance for cardiac arrest unless and otherwise dose of ether is well maintained. Now next drug is halothane. This is a volatile liquid with sweet odor, non-irritant and non-inflammable, which is structurally similar to the chloroform
with quick induction as well as quick recovery from the anesthesia. This is a potent anesthetic, but it is not a good analgesic and not a good muscle relaxant. And the pharyngeal and laryngeal reflexes are abolished by halothane, and coughing is suppressed by bronchodilation. So this can be preferred in the surgery of asthmatic patients. Now there are some adverse drug reactions like arrhythmia, hepatotoxicity, respiratory depression, hypotension, and malignant hypothermia. So these are the different adverse drug reactions of halothane. Now another gaseous or volatile inhalational type of general anesthetic is isoflurane. This is non-inflammable, non-explosive volatile liquid. This is good for the maintenance of anesthetics, but not preferred for the induction of anesthesia. They may cause bronchodilation, skeletal muscle relaxation, but the cardiac arrhythmia is rare when compared with the halothane, and this is mainly preferred in neurosurgery, and it will act as a muscle relaxant also. That is isoflurane. Now another inhalational general anesthetic is enflurane. The ADR is it will cause epilepsy. Other actions are same as that of halothane and isoflurane. Now coming to sevoflurane, this is mainly induce and as well as emerge from the anesthesia very fastly, and this is suitable for both outpatient as well as inpatient surgery, and the ADR is dose dependent reduction in blood pressure, cardiac output, and renal it may cause renal toxicity. So these are the some gaseous type of or inhalational type of general anesthetic. Now coming to the fast acting intravenous general anesthetic, that is thiopentone sodium. This is a short acting thiobarbiturate which are highly soluble in water, which will yield an alkaline solution. So it should be prepared freshly before the injection, and it will not produce the arrhythmia, but it has a pure analgesic as well as pure muscle relaxant. Only it will produce unconscious effect. Now ADR are laryngospasm, shivering, and delirium, and the pain in a post-operative period is like to be induced restlessness, and it is mainly used for an general anesthetic, as well as it is used to rapid control of convulsions as well as narco analysis in crime scenes. Now another short acting intravenous general anesthetic is propofol, which is used for the induction as well as the maintenance of anesthesia. Usually unconsciousness will occur within 15 to 45 seconds of injection, and it will last for 5 to 10 minutes. It lacks the airway irritancy and do not induce bronchospasm, so it can be preferred in the asthmatic patients. It particularly suited for the outpatient surgery since the residual impairment and is less marked and short lasting. Now ADR is this is dose dependent respiratory. This will produce dose dependent respiratory depression. Now coming to next group of drug, that is the ketamine, which is coming under the long acting general anesthetic, which is administered through intravenously. This is mainly used for dissociate anesthesia, which is characterized by profundus analgesia, immobility, amnesia with sleep, and the patient appears to be conscious, and he will open his eye and make swallowing movement, and his muscles are stiff, so he cannot able to process the sensory stimulation and do not react to them. The patient appears to be dissociated from his body and the surrounding. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്ക് ആൾക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ മസിൽസുകളൊക്കെ സ്റ്റിഫ് ആയതുകൊണ്ട് മസിൽസിനോടും അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ hypertension, tachycardia, and hypersalivation. Now this is mainly used for the operation in head and neck
operations in asthmatics, as well as it is good for repeated use, is particularly suited for the burn dressing. And by combining with the diazepam, it found to be used in angiograph and cardiac catheterization and trauma surgery. So these are the different uses of ketamines. Now another type of anesthetic, general anesthesia, is conscious sedation. Conscious sedation is a monitored state of altered consciousness that can be employed to carry out the diagnostic or short therapeutic or dental procedure in an appressive subjects or medically comprehensive patients. So in this, instead of general anesthetics, we will use some local as well as regional anesthesia, so that the drug are used to produce a state of CNS depression, not consciousness. The patient will be conscious, but the CNS will be depressed. Now examples of drug which used for the conscious sedations are diazepam, propofol, nitrous oxide and fentanyl. So these are some examples of conscious sedation which is used for the general anesthetics. Now this is the most important part of general anesthetic, pre-anesthetic medication. So anesthesia കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസുകളും കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അനസ്തേഷ്യനെ മോർ പ്ലസൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ അനസ്തെറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now these are the some aim of pre-anesthetic medication for the relief of anxiety and prevention of pre-operatively to facilitate the smooth induction of anesthesia. അപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്സൈറ്റി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. Now it can be used for amnesia, for pre and post operative events, to reversible loss of memory during that period of pre as well as post operative event, and used to supplement the analgesic action of anesthetic and potentiate them so that less anesthetic is needed. അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അനാൽജസിക് ആക്ഷനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അനാൽജസിക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനസ്തെറ്റിക്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡോസ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ടു ഡിക്രീസ് ദ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് വാഗൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ and for antiemetic action which is extending towards the post-operative period and decreasing acidity as well as volume of gastric juices. So these are the aim of pre-anesthetic medication. Now what are the drugs which are used for the pre-anesthetic medication? First one is anticholinergic drugs, like atropine is used to reduce the secretion as well as vagal bradycardia caused by anesthetics. Now another drug is anti-anxiety and sedative drugs. Diazepam and lorazepam are used to reduce the anxiety of the patient who are going to proceed for an surgery. Now anti-emetic drugs for the treatment of post-operative nausea and vomiting. 5-HT3 antagonists like ondansetron, more potent anti-emetic drugs, are used after the surgery for the post-operative nausea and vomiting, which is usually accompanied along with the general anesthetics. Now H2 blockers, histamine 2 blockers like ranitidine is used to prevent the gastric acidity. So due to the effect of general anesthetic, there will be a chance for increasing gastric secretion. So this by using H2 blocker, it can be reduced. Now another class of drug is sedative and hypnotics like phenobarbital and promethazine are used to induce the sleep in the patient after the surgery, because after the surgery during the recovery from the anesthesia there will be an pain sensation, so it may produce restlessness and he may produce insomnia in patient who are performed surgery. So in order to induce the sleep in the patient, we can use the sedative and hypnotics like phenobarbital and promethazine. Now another class of drug is opioid, which is used as an opioid analgesics to relieve the pre as well as post operative pain, like morphine and pethidine can be used.
and sometimes neuroleptics or antipsychotic drugs like chlorpromazine is used in pre-anesthetic medication. So this is the pre-anesthetic medication. So that is all about the general anesthetics. This question കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്. Enlist general anesthetics, difference between general anesthetic and local anesthetic എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡ്രഗിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഐസോഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് ലിഡോക്കെയിൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐസോഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് ലിഡോക്കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ചാൻസ് ഫോർ ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് pharmacology of thiopentone sodium, pharmacology of diazepam, and pharmacology of ketamine, pharmacology of isoflurane. So these are some important questions from this portion. So hope it is clear. Thank you for watching this video.